Hello, jirra jirtu hordoftoonni KOOKEEF-TUBE gaafii bara darbee kan exit examii eegallee paartii isa afuraffaarra geenyeerraa so'arraa paartii kan dhumaa hojjenna jechuudha gaafii 75 irraa kaane. Gaafiin kun akkuma isin dura dubbannee screenshot godhameera waan ta'eef agas mara mul'achuu dhabuu danda'a. Hamma danda'ameen garuu keessaa gaafiilee ilaalaa jirra waan ta'eef isinis hamma danda'ameen keessaa fudhachuudhaaf yaalaa jechuun barbaada jechuudha. Gaafiin 75 maal jedhaa? One of the following technique use the opinion or judgment of supervisor, department managers or experts in forecasting manpower requirement jedha. Optionii jiran keessaa judgmental or opinion of supervisory kan ta'e, especially in manpower requirements forecasting keessatti kan ramadamu kamidha? A. Markov analysis, B. management forecasting, C. trend analysis, D. zero based forecasting. Among these four techniques of forecasting, which one is judgment or opinion of supervisory technique kana hammatu kamidha? Asitti clarify gochuudhaaf yaalla. Look, based on the given context, let me analyze the option. Fakkeenyaaf Markov analysis jedha irratti kan jiru. Inni kun generally used for predicting various states in a process, not primarily for manpower forecasting. Kanaaf Markov analysis kan jedhu hin ta'u jechuudha. Baratti gaafa dhufnu management forecasting jedha. This is often involved gathering insight from managers which fits the description jedha. Almost kuni ni adeemsisa jechuudha. Char kan jiru trend analysis jedha. Kana jechuun historical data asin dura jiru sana ilaalu. But it does not necessarily involve an expert judgment of manpower garuu keessatti nammatu kunis sirrii miti jechuudha. Zero based forecasting gaafa jennu involves a budgeting from zero base jechuudha. It is more quantitative rather than judgment. Kuni quantitative dhaaf dhiyaata malee judgmental dhaaf dhiyaatu. Kanaaf optionii kenname yookaan kenname wajjin kan deemu management forecasting kan jedhu baarra kan jiru kana jechuudha. The answer is almost B. Gaafiin itti aanu, which one of the following is correct about foreign market entry strategy? Foreign market entry strategy kun international marketing dha. A. Joint venture differ from the direct investment because association is not formed with someone in a foreign country. B. Joining with a foreign companies to produce or market product or service direct exporting. C. Joint venture differing from exporting in the company join with host country partner to sell the market sell or market abroad. D. Two companies working in the same country can association to work in their parent country as a foreign firm. Kanaaf gaafichi maal jedha? Which of the following is correct about foreign market entry strategy. Kanas sirriitti haa ilaallu. Amma jechoonni kunniin joint venturing with direct investment wajjin hariiroo inni qabu maal fakkaata kan jedhu ilaaluun gaariidha. Now irratti kan jiru maal jedha? Joint venturing differ from direct investment because association is not formed with someone in the foreign country. Kun sirrii miti. This statement is completely inaccurate because joint venture typically involves establishing a partnership with local business malee foreign country miti. Kanaaf joint venturing differ from direct investment because of association is not formed with someone in the foreign country. Barratti immoo joining with foreign company to produce or market product or service is direct exporting jedha. Kunis it is inaccurate jedha. Maaliif jennaani? As a direct exporting refers to selling product to foreign market without local intervention. Waan ta'eef kunis hin adeemsisu jechuudha. Carratti kan jiru kana yoo ilaalle joint venture differ from exporting in that a company join with the host country partner to sell or market abroad. Kuni almost sirriidha. Because this statement is correct because joining venture involves collaboration with local partner distinguishing from exporting.
Kuni dhugaadha dam maaliif soba akka ta'e ilaallu. The two companies working in the same country can make association to work in their parent country as a foreign jala. This statement is almost vague ifamiti kuni. So this one is vague because that does not accurately describe foreign market entry strategy or taking. So the answer is arratan jiru kanatu ta'achud. So joint venturing differ from exporting in that the company join with the host country partner to sell or market approach kan jedhu kun more sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu rejecting the null hypothesis when it is true jedha. This one is statics question. So statics videos hojjedheen jira waan ta'eef sirriitti ilaaluu ni dandeessu. Kanaaf null hypothesis reject gochuun gaafa garuu null hypothesis sun dhugaadha. So null hypothesis dhugaa ta'e gaafa reject goonu error hin hojjennu isa kamidha. Type 2 error, type 1 error, correct conclusion and etc. So if we reject a null hypothesis when it is true is known as we are committing type 1 error. So type 1 error commit gochaa jirra jechuudha. Yeah, so to elaborate more, look, type 2 error gaafa jennu this occurs when we fail to reject the null hypothesis when it is actually false. So amma null hypothesis or type 2 error hojjenne kan jennu null hypothesis sun soba garuu accept kan goonu yoo ta'e sila reject ta'uu qaba. So null hypothesis soba ta'e accept gaafa goonu type 2 jenna. Amma type 1 error gaafa jennu this occurs when they reject the null hypothesis when it is actually true. Amma null hypothesis true ta'e gaafa reject goonu this is very type 1 error jennaan jechuudha. Correct conclusion, this refers to correctly rejecting the null hypothesis when it is false or correctly failing to reject when it is true. Kanaaf inni kun hin ta'u. So the answer is type 1 error kan jedhu kuni almost ni adeemsa jechuudha. Gaafin itti aanu as an entrepreneur you must identify the target customer for your product or project which of the following is not possibly your customer jedha. Amma entrepreneuring tokko biizinasii tokko keessatti gaafa seenu customer isaa maal godha? Segregate godha yookaan customer isaa target isaa adda baafata jechuudha. Kanaaf assume you are an entrepreneur taate kanneen kennaman keessaa possibly customer kan kee ta'uu kan hin dandeenye isaan kamii irratti people who are buying from you jedha. Kunniin amma kan bitan naa jedha. Yes, namoonni amma customer kan kee ta'an they are possibly customer kan keeti jettee fudhachuu dandeessa kun sirriidha. People who you hope will buy from you in the future narraa bitu jettee kunis ni ta'a. People who stopped buying from you and the insured never returned. Look, namoota asiin dura sirraa bitaa turanidha. Garuu akka tasaa sirraa deemaniiru. Hin deebi'an jettee si yaaddu. Namoonni akkasii customer kan kee ta'uu hin danda'an jechuudha. Kanaaf almost kuni sirriidha daalaan. People who stopped buying from you but you hope to come back jedha. Kuni isaanan kuni sirra bituu dhaabaniiru garuu ni deebi'u jettee kan shakkitu kan eegdu sun akka customeritti qabachuu dandeessa. Akka target market customeritti qabachuu dandeessa waan ta'eef deebiin sirriin which of the following is not possibly your customer kan jedhu kuni caadha. People who are stopped buying from you and never return back. Deebi'a jettee kan yaaddu ta'e isaanan sunniin customer kan kee ta'uu hin danda'an jechuudha. Which of the following is not the role of state in labor relation jedha. A. Bargain only for employees. B. Promulgate labor laws. C. Establish wage boards. D. All jedha. Kuni labor organizational behavior dha gaafin kuni. Kanaaf maal jedha gaafichi? Which of the following is not the role of the state of labor relation. Kan hin taane isa kamidha? Bargain only for employees, promulgate labor laws, establish wage boards, all jedha. Kan hin taane kami waan jedhuu fi asitti ilaallu. Look, amal jedha to analyze the option regarding the role of the state labor relation, bargain only for employees. Amma kun this is not typically the role of the state. So the state often facilitates negotiation between the employees and the employer rather than solely for one party. Amma one party that miti. Only for employee jedha.
kana gochuu hin danda'an. Inumaa jidduu galanii negotiation hojjetu hojjetaa fi hojjechiisaa gidduutti jechuudha. Malee hojjetaa qofaaf kan jedhu kun sirrii miti jechuudha. Parratti promulgate labor law jedha. It indeed a role of the state to establish and implement labor law to govern the workplace relation kun sirrii. Parratti establish wage board. This state often has a role in establishing the wage boards to recommend the wage level and the working condition. Kanas gochuu hin danda'u. All jedha these options suggest that all of the previous statements are the role of state jedha. Kun immoo sirrii miti maaliifi A is inaccurate. Maaliifi bargaining only for employees kan jedhu kun bargaining only for employees kan jedhu kun is not the role of labor. Kanaaf deebii taachuu. Gaafin itti aanu the research conducted to address specific business decision for specific firm or organization is A. Basic research, deductive research, applied research, inductive research. So the research conducted to address specific business decision one jedhufi that is definitely applied research ita. Maalifi researching kun kan hojjetamu specific decision tokko bira gahuudhaaf waa'ee business sana yookaan waa'ee organization sana ta'e taanani applied research jenna jechuudha. So applied research is the answer. Look, I'm a basic research gaafa jennu. This focuses to gain a fundamental knowledge and understanding without immediate practical application. It is aimed or it is not aimed at specific business decision. Kuni basic gaafa jennu simply for the knowledge purpose, practical knowledge way argachuudhaaf malee practical solution for problem fiduudhaaf miti. Kanaaf kuni hin ta'u option kennameera. Deductive research means this approach involves testing a theory or hypothesis. Yes, deductive research mainly kan hojjetamu fi theory tokko test gochuuf yookaan hypothesis tokko test gochuudhaaf malee specific business decision address gochuudhaaf miti. Applied research gaafa jennu this is the research conducted specifically to address practical problem and inform a decision making in a specific context such as business, firm or organization. Kanaaf business tokko problem tokko solve gochuudhaaf decision tokko irra gahuudhaaf research hojjetamu applied research jedhama jechuudha. Inductive gaafa jennu this approach involves developing theories based on the observation but does not specifically for decision making. Therefore option kennameerra inni kun sirriidha jechuudha. Facts, figures collected, analyzed and summarized for presentation and interpretation are A. Data, elements, parameter, observation. So the set of figure or facts collected and analyzed and summarized kan jedhu kun it is called data dha jechuudha. So inni kun MIS or management information system gaafii achirraa bahedha jechuudha. So set of figures, set of facts which can be collected and analyzed as well as summarized for presentation is called data type. So autocratic leadership style could be appropriate when now leadership gaafin gaafatamne kanaaf autocratic style of leadership kan barbaachisu yoomedha. Team is highly motivated and skilled dha. Kuni gonkumaan barbaadu team highly skilled and motivated ta'e taanani autocratic osoo hin taane laissez-faire or democratic style to barbaachisa. Inni itti aanu leader value group discussion and the input from team member jedha. Kun hin ta'u kuni participative leadership style or democratic leadership style yoo ta'edha malee autocratic dhaan hin ta'u. Caarratti the leader encourage team member to function kuni gonkumaan ta'u kuni laissez-faire dha. Caarratti leader has an urgent issue to be accomplished. Exactly kuni amma sirriidha jechuudha. Autocratic leadership styling kan nu barbaachisu wanti nuti urgently akka hojjetamu barbaannu yoo jiraate yeroo sana maal fayyadamna? Autocratic leadership styling fayyadamna jechuudha. Gaafin itti aanu which one of the following is not true about operation research? A. Use computer program jedha. B. Scientific method jedha. C. Multidisciplinary jedha. D. Intuitive jedha. Amma operation research ilaalchisee kan soba ta'e kamiidha? Amma use computer program eeyyenidha kuni scientific method ta'uusaa sirriidha. Multidisciplinary dha eeyyen koorsiiwwan hedduu wajjin hariiroo hidhata qaba. Intuitive jedha kun immoo personal guess or personal judgment waan ta'eef kanatti jechuudha. Kan amala operational research kan hin taane yookaan waa'ee operational research dhugaa kan hin taane it is
Kanaaf intuitive or guess kan jedhu kuni it is not true about operational research jechuudha. It is not true about operational research. Gaaffiin itti aanu which one is false about the correlation coefficient? Waa'ee correlation coefficient ilaalchise kan soba ta'e kamidha? A, the value of the correlation coefficient is always between -1 and +1 jedha. Gaaffichi gaaffii statistics dha sirriitti ilaala. Regression the correlation kan jedhudha. Kanas video isa hojjedheen jira. You have to check the video. But it measures the strength of the linear association between two variables jedha. Kuni 100% sirriidha. Kunis sirriidha. The value of the correlation coefficient close to 0 indicates average correlation jedha. A value of 1 or +1 indicates strong correlation between two variables. Kuni sirriidha. Kanaaf kan soba ta'e almost isa kana jechuudha. Maaliif value'n tokko gara 0tti dhiyaate jechuun average correlation osoo hin taane no correlationidha jechuudha. Correlation hin qaban jechuudha. Kanaaf waa'ee correlation coefficient ilaalchee kan soba ta'e kami jedha waan jedhuufi the answer is C. The value of correlation coefficient close to 0 indicate average correlation kan jedhu kun sirrii miti jechuudha. Sirrii miti jechuudha. Gaaffiin itti aanu which of the following are the three basic types of control? Kuni introduction to management dha. Feed forward control, in process control, diagnostic control, prevention, feedback and feed forward, prevention, diagnostic, therapeutic dha. Feed forward, concurrent and feedback control dha. So prevention, feedback and feed forward control. Yeah, exactly. Yes, isa kanatu ta'a jechuudha. Maaliif prevention controlling jira osoo wanti tokko uumamin dura, feedback controlling jira, akkasumas feed forward controlling jira jechuudha. So this is the correct answer. The correct answer. So the three control strategy are prevention control, preventive control kan jedhu sana, feedback control fi feed forward control kan jedhu ni ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu the statement that justify the primary purpose of the organization and why the organization exists. Dhaabbanni tokko maaliif dhaabbate? Kaayyoon isaa, objective'n isaa maayinni kan jedhu kan deebisu maal jedha? Kun strategic management dha gaaffichi. Strategic plan, mission of the organization, of operational plan, vision of the organization. So organization, why the organization can exist kan jedhu kan deebisu yeroo hunda mission statement dha waan ta'eef mission of the organization ta'a jechuudha. Yes. Enough. The statement that justify the primary purpose of the organization and why the organization exists is called mission of the organization. Gaaffiin itti aanu identify incorrect statement about strategy evaluation jedha. Ammas gaaffima strategic management jechuudha. A, not necessary for strategic change. B, alert management about potential problem. Kuni baay'ee sirriidha. Dhugaadha kuni it is vital to the organization well-being. Kuni sirriidha. Helps to correct erroneous strategies. Kuni sirriidha. Rakkooleen garagaraa, erroriin garagaraa yoo jiraate isaan sana hiikuudhaaf nu fayyada. Kanaaf kan incorrect yookaan kan soba ta'e isa kana jechuudha. Not necessary for strategic change kan jedhu kun sirriidha jechuudha. Malee isaan nan kan garuu dhugaadha malee sobaa miti jechuudha. Gaaffiin itti aanu which of the following is true about project idea? Project management dha jechuudha. Kuni project management guutuu isaa viidiyoon isaa hojjetameera. Please viidiyoo keessa seenaa check godhaa. Namoonni tokko tokko na gaafattu viidiyoo akkanaa jettu garuu chaanalicha erga subscribe gootan booda chaanalicha profile isaa tuqaatu viidiyoo kan jedhu keessa seentanii viidiyoo listii keessatti gadi deemtanii barbaaduu dandeessu waan barbaadan jechuudha. Baay'een isaa hojjetameera waan ta'eef. Kanaaf waa'ee project managementis guutuun isaa hojjetameera. Jira laaluu dandeessu. Kanaaf waa'ee project idea ilaalchisee kan dhugaa ta'e kamee every project starts with ideas and these ideas are considered as an investment opportunity. Kuni 100% sirriidha. The project idea stage is the first stage of the project. Kuni sirriidha. The idea about the project could arise from the variety of sources. Ejjen maddoota hedduu irraa argachuu dandeenya. Kanaaf hundi isaaniitu dhugaadha jechuudha. Hundi isaaniitu sirriidha jechuudha. Gaaffiin itti aanu which one of the following is not the strategic implication
of location decision. So in revenue B in clustering, C operation expense, D innovation and creativity. Which one of the following is not the strategic implication of location decision? Revenue, clustering, operation expense, innovation and creativity. Kuni innovation and creativity. Kamit kan jedhu ibsa isaa laallu. Look, revenue gaafa jedhu, the location decision can significantly affect revenue generation, making this as strategic implication. In the clustering, this refers to the tendency of similar business to locate near each other, which can impact strategic decision related to what called location. Operation expense governance, location choice can be greatly influence operating expenses, including rent, wage, and the transportation cost. Direct innovation and creativity, while location can influence company's culture and innovation, is not typically categorized as a direct strategic implication of location decision in accomplishing or in comparison to the other. So creativity and innovation can jedhu almost sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu which one is incorrect about the task-oriented leader jedha. A. Focus on structure jedha. B. Focus on goal attainment jedha. C. More focus on staff motivation jedha. D. More focus on procedure jedha. Kanaaf which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect about task-oriented leader jedha. Focus on structure kuni sirriidha. Focus on goal attainment kuni sirriidha. Focus on procedure kuni sirriidha. Focus on staff motivation kan jedhu kun garuu ta'u. Maaliif task oriented leader ta'e taanani kaayyoon isaa hojii sana irratti malee waa'ee motivation of staff irratti hedduu hin dhiphatu. So more of yeroo isaas devote kan godhu kan kennu structure of the work, procedure, akkasumas goal or achievement or objective achievement irratti malee waa'ee human centered approach follow hin godhu jechuudha. Sababa kanaaf filannoon kennamu keessa kan sirrii hin taane waa'ee task oriented leader isa kana jechuudha. Gaafin itti aanu as stated by Jeffrey Timmons in 2006 in their model of the entrepreneur, for the entrepreneur to create a successful venture, there must be a balance between jedha. Amma akkaataa namicha Jeff Timmons jedhamu kanatti model of entrepreneurship inni ibsetti jedha. For an entrepreneur to create successful venture, there must be a balance between A. Opportunity challenge resource, B. Opportunity government and the international community, C. Opportunity group cycle and the resource, D. Opportunity team and the resource. So amma kana kallatti maan deebisu keenyan dura let me see the justification. Amma to analyze the option based on Jeffrey Timmons model of entrepreneurship, opportunity challenge and resource. This option reflects the critical balance in entrepreneurship, where opportunity must be met with resource and the capability to tackle the challenge. The direct opportunity government international community, while the government and the international factor are important, this isn't the core balance in Timmons model. Direct opportunity group cycle and the resource. The term group cycle does not align with the key component of Timmons framework. Direct opportunity, team, and the resource. This is also the relevant balance, emphasizing the need for capability along with the opportunity as well as resource. So, akkaataa namicha kanaan akka Jeffrey Timmons model of entrepreneurship, the three combination are opportunity, challenge, and resource kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. This option best reflects the Timmons emphasis on balancing these three factors for creating a successful venture jechuu ni dandeenya jechuudha. So filannoowwan kennaman keessaa kana sirriitti kan qabate kan har'a jiru kana jechuudha. Gaafin itti aanu which of the following is an example of direct channel? Producers
retailers, consumer jedha. Producers, consumer jedha. Producers, business distributors, business customer jedha. Producers, wholesalers, retailers, consumer jedha. Amma this one is international marketing or principle of marketing. Amma ga direct channel kan ta'e kamidha. Producer to retailer to customer. Amma jidduu kana retailer hin jira. Producer to customer jedha. Kallattimaan dhaabbata oomishuurraa gara fayyadamtootaatti gaafa dhufe amma kana direct jechuu ni dandeenya. Producers, business distributor, business customer jedha kun hin ta'u. Producers, wholesale kunis hin ta'u. Kanaaf the direct investment or direct channel of distribution kan ta'e kallattimaan producer irraa gara consumeritti jedhu. Kun dhaabbata oomishuurraa gara fayyadamtootaatti kallattimaan jiddu galeeffannaan tokko osoo hin jiraate bifa sanaan taasisuun that is direct channel jennaan jechuudha. Gaafin itti aanu which one of the following precedes the others in research process. Research methodology dha kuni irratti collecting the data dha, irratti immoo planning research design jedha, and defining the research objective jedha, dan immoo planning the sample jedha jechuudha. So isaan hunda kan dursu kamidha research process keessatti stepin jalqabaa yookaan inni dursa irratti hojjetamu maayinneedha. Collecting the data kan jedhu kun yamman ta'u, planning the research design kunis hin ta'u, defining the research objective kuni sirrii ta'a, planning the sample kun isaan booda kan dhufudha. Maaliif dura research objective keenya erga define goone booda problemii keenya erga beekne booda gap of the research sana erga sirriitti adda baafanne booda kallattimaan gara sample design, research methodology design, collection of data kan jedhaman steepota biraatti kan deemnu erga research problem or research objective keenya adda baafanne booda jechuudha. Sababa sanaaf the most preceding process in research methodology or research activities defining the research objective kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. Gaafin itti aanu to restrain the entry of unwanted goods, countries usually utilize all or some of the following except to restrain the entry of unwanted goods and service usually utilize all or some of the following jedha. Amma kuni international marketing ilaalata. Kanaaf mootummaan yookaan biyyi tokko product hin barbaanne gara biyya keessatti akka hin galle gochuudhaaf maal fa'aa hojjechuu qabdeedha. So motivational barriers, exchange barriers, legal barriers, psychological barrier jedha. So among the given alternative jiran keessaa gaafii kana fit kan godhu almost motivational barrier kan jedhu kana jechuudha. So motivational barrier is it is not what the direct barriering technique miti jechuudha. Amma ibsuudhaaf fakkeenya motivational barriers gaafa jennu this term typically refers to the factor that influence consumer behavior, not specifically related to restraining unwanted goods on the country level jedha. Exchange barrier gaafa jennu these are the measures that affect trade such as currency control or restriction of foreign exchange which can be used to restrict unwanted goods. Legal barrier gaafa jennu fakkeenyaaf tariff, quotas, regulation that the country imposed to prevent the entry of unwanted goods and the services, making this method of restriction jechuudha. Psychological barrier gaafa jennu while this can impact consumer behavior and attitude, at least they are not formal measure used by the countries to restrict goods jedha. Kanaaf amma jara kana sirnaan gaafa ilaallu almost motivational barrier kan jedhu kuni sirriidha jechuudha. Maaliif to restrain the entry of unwanted goods, countries usually utilize all or some of the following except the advantageous exchange barriers, legal barriers, psychological barrier ni ta'a, but motivational barrier is not the answer. Gaafin itti aanu distinguish the situation when the classical management theory was developed. Distinguish the situation when the classical management theory was developed. Amni kun management thought, introduction to management, operational OB
organizational behavior karaa kana ilaaluu dandeenya. More of garuu it is all about the what you call introduction to management. So I'm going to distinguish the situation when classical management theory was developed. Obvious problem related to the factory system were recurring. Manager were unsure of how to train their employees. See, agriculture society were not transformed into industrial society. Then more employees were positive or to improve their efficiency and effectiveness. So amma tokkon isaanii ilaaluudhaaf to the classical option regarding the situation when classical management theory was developed is option A gaafa ilaalu it's obvious problem related to the factory system were recurring. This is true. Maalifi the classical management theory emerged to address the issues such as inefficiencies and worker productivity in the factory system. But managers were unsure of how to train their employees. While this might have been a concern, it wasn't the defining characteristics of the developing classical management theory. It is not the critical. Agricultural society were transformed into industrial society. This transformation did occur, but primarily focus of classical management theory was on managing industrial operation, not directly on the societal transformation. Employees were positive to improve their efficiencies and effectiveness. This is not typically associated with the context in which classical management theory was developed, as the focus was often on the improving efficiency through management practice rather than the employees' initiative. So, the manager were unsure of how to train their employee. So, gaafichi distinguish the situation when the classical management theory was developed around it is the problem related to factory system more of ni adeemsisa jechuudha manager to ensure jedha. So this option does not accurately represent jedha gaafichi maal jedha distinguish the situation when the classical management theory was developed. Amma kunis ni ta'a actually kunis ni ta'a kuni garuu in ta'u employees were positive or to improve the efficiency garuu hundarraayyuu more answer kan ta'u har'a kan jiru kana jechuudha. Always related to the factory system where recurring kan jedhu kun the critical situation at which classical management theory was developed or emerged ta'uu danda'a. Ta'eef more of gara isaanitti deemaa jechuudha. Gaafiin itti aanu which of the following indicate the external environmental dimension of human resource management. Type of the business, the age of the organization, the size of the organization, social context. So external environmental dimension of human resource or HRM kan ta'e externally gaafatamne. Type of business, age of the organization, kun internally da. Size of the kunis internally da. Types of business of course kunis internally da. Inni kun garuu externally da jechuudha. So external environmental decision of human resource kan ta'e societal context kan jedhu kana jechuudha. Gaafiin itti aanu the primary purpose of staffing include all of the following excepted. Ammas kunis HRM da or human resource management. Koorsi kanas viidiyoo isaa guutuu hojjedheen jira chapterii 9ffaa irratti waan ta'eef kanas ilaaluu ni dandeessu jechuun barbaada. Kanaaf the primary purpose of staffing kan hin taane kamii jechuudha. Gaafiin kun amma gaafa ibsamu the primary purpose of staffing include all of the following jedha waan excepted waan ta'eef kana jechuun karaa biraatiin which of the following is not the primary purpose of staffing jechuudha. Disciplining employees, finding employees, hiring employees, rewarding employees. Kanaaf filannoowwan kennaman keessaa the primary purpose of staffing kan hin taane disciplining the employees kan jedhu kana jechuudha. So disciplining an employees kan jedhu kun kaayyoo yookaan immoo purpose of staffing miti jechuudha. Kan biraa
finding, hiring, rewarding kuni hundu primary purpose of staffing ta'uu inni danda'u jechuudha. Gaafin itti aanu dividing the market into smaller segments with a distinct need and the characteristics or behavior of the what called the management require a separation of marketing strategy or mixes is called market targeting, market differentiation, market segmentation, market positioning. So dividing the market into smaller segment waan jedhu fi market segmentation kan jedhu kuni ni ta'a. There is no market strategy or marketing targeting miti, differentiation miti, positioning miti, marketing segregation ta'a. Look, dividing the market into smaller component waan ta'eef it's all about segregation. Tokkoon isaanii ilaallu. Fakkeenyaaf market targeting gaafa this involves selecting a specific segment to focus on marketing effort on which or but does not refers to the process of dividing the market itself. Market targeting gaafa jennu eenyu targeting keenya eenyudhaaf product yookaan service keenya render kan goonu kan jedhu sana target jennaan jechuudha. Amma differentiation gaafa jennu immoo this term refers to creating a distinct offering to stand out the market rather than splitting the market into segmentation. Segmentation gaafa jennu this is corrected from the dividing the market into smaller segments with a distinct need, characteristics and behavior. Positioning gaafa jennu this involves establishing a brand or product image in the mind of the customer, not the process of segmenting here. Enough market positioning gaafa jennu service keenya yookaan immoo product keenya customer keenya keessatti mind isaanii keessa akka turu taasisuudha malee it is not about dividing. Therefore the correct answer is all about market segmentation ita. Market segmentation is the correct answer. Market segmentation is the correct answer. Gaafin inni dhumaan gaafin dhibbaffaan jechuudha. Yoo argaa jiraattan gaafin dhibbaffaan the research proposal should address all of the following except kunis research methodology irraa dhufe. Research proposal should address amma gaafii akkana gaafatamtan akkamitti interpret gootu gaafii maayyuu duruma gaafa jennu fakkeenyaaf research proposal should address all of the following except therefore which of the following is not addressed by research proposal jechuudha karaa biraatiin. The problem to be investigated kunis sirriidha. The research process to be carried out kunis sirriidha. The objective to be achieved kunis sirriidha. The recommendation to be forwarded jedha. Recommendation in research proposal edhaan forward in ta'u. Research dhumarra teessise yookaan research hojjenne irraa malee research proposal irratti recommendation forward gochuu hin dandeenyu sila ta'eefi inni kun sirrii miti jechuudha. Kanaaf gaafiin dhibbi kana fakkaata. Gaafiin bara darbe egaa barattoonni management, business management fi business administration gaafii kana sirriitti ilaaluudhaan gaafiilee barana dhufuu danda'an keessattuu ji'a amma gara fuuldura ji'a kana akkuma xumurreen exit examii warroonni fudhatan gaafiilee kanneen sirriitti yoo hordoftan gaafiin bifa kamiin dhufuu akka danda'uu fi koorsii kamirratti xiyyeeffachuu akka qabdan eessatti xiyyeeffannaa kennuu akka qabdan sirriitti waan beektan natti fakkaata. Gaafii yoo jiraate qeeqni yoo jiraate na gaafachuu ni dandeessu. Komentii jalatti na barreessuu ni dandeessu. Description irratti immoo bilbillis jira. Telegram channeliin linkiin jira. Isaan sanii fayyadamtanii wal arguu ni dandeenya. Gargaarsa yoo barbaadan researchii hojjechuu irratti gargaarsa yoo barbaadan taananii karaa adda addaatiin barattoonni distaansii baratan, barattoonni hojii keessan hojjechaa kan galgalaa baratan, kanneen extensionii baratan immoo assignmentii hojjechuun isinitti ulfaachuu danda'a waan ta'eef tiimiin keenya assignmentii gatii salphaadhaan isiniif hojjechuu waan danda'uuf description irraa odeeffannoo yookaan immoo kontaaktii keenyuun nu dubbisuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf bifa kanaan wal gargaarree wal utubnee deemna. Kana gochuuf garuu isin chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa jennaa. hawwineettube immoo barbaaddanii subscribe yoo gootan achirratti gaafilee garagaraa argattu, gorsa garagaraa argattu, teknikii garagaraa argattu. Akkamitti yoo dubbifne barataa cimaa ta'uu dandeenya, akkamitti yoo dubbifne qorumsa exit examis haa ta'u intiransii barattoonni kutaa 12 kutaa 8 akkamitti darbuu dandeenya kan jedhu achirratti jira waan ta'eef chaanaalii hawwineettube kanneen subscriberii 5,900 ol qabu. Numus gara
jaatti deemaa jiru tokko sasan search gochuun subscribe gochuun fayyadamuu dandeessu. Akkasumas barattoonni research hojjechaa jirtan research keenya reference akkamitti galchina kan yoo jettan softwareedhaan fayyadamtanii achirra isiniif kaa'amee jira. Barattoonni xumurtanii examii fudhatanii erga dabartan booda hojii barbaaduuf gaafa deemtan gaafilee interview irratti gaafatamtanis achirratti ni argattu. Afaan lamaaniinuu Amaariffaa fi Afaan Oromootiin fayyadamuu ni dandeessu. Kanaaf hawwineet channel search gochuun subscribe gochuu hin dagatinaa jenna. Maybe si yaadachiisuudhaaf hawwineet kan jedhu bifa kamiin barreeffame hawwineet jettanii tube so isa kana search gochuun subscribe gootanii fayyadamuu ni dandeessu. So har'aaf kanuma video biraatiin ammoo arginutti thank you.